Hello everyone. Today start with the next topic, service uses over direct data storage uses. Then first point, as we move towards multiple data store in the one application, then there may be other application in the enterprises that could benefit from the use of our data stores. This is a data store. Means तुम्ही मोर दॅन डेटा तुम्ही एकाच ॲप्लिकेशनमध्ये सेव्ह करणार आहात. मीन्स तुमचा डेटा स्टोअर करणार आहात. दॅन फॉर एक्झाम्पल नीड टू अंडरस्टँड फॉर एक्झाम्पल विच प्रोडक्ट्स आर बीइंग बाउट अ सर्टन सेगमेंट ऑफ द कस्टमर बेस. Then second one, instead of each application then independently to the graph database, we can wrap the graph database into the service so that all the relationship between the nodes can be saved in a one place and query by all the application. Then next, data ownership and APIs provided by the service are more useful than a single application taking a मल्टिपल डेटाबेस. मीन्स तुम्ही सिंगल ॲप्लिकेशनमध्ये मल्टिपल डेटाबेस स्टोअर करणार आहात. आपण NoSQLमध्ये काय बघितलं होतं, वन डेटाबेस क्रिएटेड बाय द मल्टिपल ॲप्लिकेशन. आणि पॉलिगॉट परसिस्टन्समध्ये काय बघतोय आपण, सिंगल ॲप्लिकेशन बट मल्टिपल डेटाबेसेस युजिंग. नेक्स्ट वन, like a diagram, example implementation of wrapping data stores into the service. wrapping data store कसा तुम्ही इम्प्लिमेंट करणार आहे ते बघूया आपण. फर्स्ट पॉईंट, ई कॉमर्स प्लॅटफॉर्म. दॅन नेक्स्ट, शॉपिंग कार्ट अँड सेशन डेटा. दॅन की व्हॅल्यू स्टोअर. दॅन completed orders. Then document store. Then inventory and item price. Then RDBMS means legacy DB. Then customer social graph or friends about this product service graph store. It is included friends about these product services. It is all over wrapping data stores into the services. Single application multiple database store. This is the main purpose of a polyglot persistence. Next one, the philosophy of a service wrapping can be taken further. You could wrap all database into services, letting the application to only talk to the bunch of services. This allows for the database inside the services to allow without you having the change the dependent application. मीन्स तुमच्या ॲप्लिकेशनवर जे डिपेंड असणार आहे सर्विसेस त्याच्यामध्ये चेंज होणार आहे. कुठे होणार आहे तुमचा, जेव्हा तुम्ही पॉलिगॉट परसिस्टंटमध्ये जेव्हा तुमचं सिंगल ॲप्लिकेशन असणार आहे आणि मल्टिपल डेटाबेस असं परफॉर्म होणार आहे, तेव्हा तुमचं विदाऊट यू हॅविंग टू चेंज द डिपेंडंट ॲप्लिकेशन्स. नेक्स्ट वन, using services instead of taking to databases. E-commerce platform. Then shopping cart and session data. Session store services. Key value store. Then next one, completed orders persistence services. Document store. Then inventory and item price. Then inventory and price service. मीन्स जे तुम्ही सेकंडला क्रिएट केलेले मीन्स इम्प्लिमेंट केलेले त्याचीच तुम्ही सर्विस प्रोव्हाइड करणार आहे तुमच्या DBला. दॅन कस्टमर सोशल ग्राफ. सेम वे नोट्स अँड रिलेशन सर्विस ग्राफ स्टोर्स. दिस इज ऑल ओवर any NoSQL data stores products such as a Neo4j actual provide out of the box REST APIs using the services inside of taking to the databases. Next one, expanding for better functionality. मीन्स तुम्हाला कोणकोणत्या फंक्शनॅलिटी तुम्ही पॉलिगॉट परसिस्टन्समध्ये ॲक्टिवेशन करणार आहे ते बघूया आपण. We cannot really change the different storage for a specific uses to something different because of the existing legacy application and their dependency on existing data storage. Then we can however add functionality such as a caching for a better performance. It is a use of indexing engines such as a Solr so that a search can be more efficient. Then technology like this introduce, we have to make sure data is a synchronized between the data storage for the application and the cache or indexing
इंजिन मीन्स तुम्ही जो डेटा डिफरन्शिएट करणार आहे त्याची फंक्शनॅलिटी काय आहे, तुमचा जो डेटा सिंक्रोनाइजली परफॉर्म होणार आहे. कुठे होणार, तुमचा डिपेंडन्सीमध्ये एक्झिस्टिंग डेटा स्टोरेज करताना तुम्ही कॅचे और इंडेक्सिंग इंजिनचा यूज करणार आहात. नेक्स्ट वन, यूजिंग supplementary storage to enhance legacy storage. This is a diagram. E-commerce platform, then shopping cart data, session data, completed orders, then search request, then solar, then update index, then RDBMS. इथे तुमचा एकच डेटाबेस असणार आहे. एकाच डेटाबेसला तुम्ही मल्टिपल ॲप्लिकेशन परफॉर्म करणार आहात. बट याच्या प्रिव्हियसच्या ज्या फिगर बघितल्या त्याच्यासाठी काय होतं, सेपरेटली आपण डेटाबेस क्रिएट केलेले होते आणि सेपरेटली डेटाबेसमध्ये तुमचा सेपरेटली ॲप्लिकेशन परफॉर्म होत होते. इथे डिफरंट आहे. इथे काय आहे, सिंगल डेटाबेस आहे. सिंगल डेटाबेसमध्ये मोर दॅन ॲप्लिकेशन तुमचे वर्क होणार आहे. कुठे होणार आहे तुमचे, यूजिंग सप्लिमेंटरी स्टोरेज टू एनहान्स लिगन्सी स्टोरेज. तिथे तुमचा एकच डेटाबेस तुम्ही क्रिएट करणार आहात. देन बॅच ऑर रिलीज रिअल टाईम टू अपडेट इंडेक्सिंग डेटा. जो डेटा तुम्ही अपडेट करणार आहात तो कुठे करणार आहात, लिगन्सी स्टोरेजमध्ये. नेक्स्ट वन, व्हाईल doing this need to update the index data as the data in the application database changes. The process of updating the data can be real time or a batch, as so long as ensure that the application can deal with the stale data in the index search engine. The event sourcing then pattern can be used to update the index engine. Next one, choosing the right technology. Which technology using the right? This is a rich choice of a data storage solution. Single RDBMS database which allows all types of data models to be stored. आपण प्रिव्हियस डायग्राममध्ये बघितलं, एकच RDBMS होता आपला आणि ऑल टाईप्सचे आपण डेटा मॉडेल मीन्स ॲप्लिकेशन यूज केलेले होते त्यांना परफॉर्म करताना. देन नाव शिफ्टिंग बॅक टू यूजिंग द डेटा स्टोरेज दॅट सपोर्ट्स द इम्प्लिमेंटेशन ऑफ अ सोल्युशन नेटिवली. Then if you want to recommend products to customer based on what is their shopping carts and which other products were bought by the customer who bought those products, then can be implemented in any of the data store by persisting the data with the correct attributes to answer our question. Then trick is to use right technology. Then question change, then we can still ask with the same data store without losing existing data or changing into the new formats. Next, we can use RDBMS to solve this using a hierarchy query and modeling the tables accordingly. Then when we need to change the traversal, we will have to refactor the database, migrate the data, then start persisting new data. Then used a data store that tracks relation between the nodes and program the new relation and keep using the same data store with the minimal changes. Then next one, enterprise corners with a polyglot persistence. Introduction of a NoSQL data storage technology will force the enterprise DBA. This is a database application. Then about how to use the new storage. Then enterprise is used to having uniform RDBMS environmentally. Then database and enterprise start using the first chance are over the years of all its application will be built around the same database. Then new world of a polyglot persistence, the DBA groups will have to become more poly skill to learn how some of this NoSQL technology work. Then how to monitor this system, then backup them. Then once the enterprises decided to the NoSQL technology, issues such as listening, support, tools, upgraded drivers, then auditing, then security come up. This is all issues of a NoSQL. Then many NoSQL technology are open source, have to the active community of supporters. Then also their companies are provided commercial support. This is not rich ecosystem of tools, but the tool vendor and the open source community. Then
such as a tool using the MongoDB data tags than RAG. It is a for example of a NoSQL. Then enterprises are about the security of the data, the ability of a user assigned by the privileges. Then NoSQL database do not have very robust security features that because they are a design operate differentially. Then transitional sorry traditional RDBMS data was served by the database and we could get to the database using the query tools. Then the NoSQL databases there are query tools and well, but idea is for the application to own the data then serve using the services. It is a most approaches responsibility. Then for the query then application having the said that this